Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon Aisyah. Waalaikumsalam, good afternoon Kak. Aisyah, so you were selected to speak with me today because you meet my research criteria as a research subject. So my research aimed to find out how to respond to the implementation process of several learning activities implemented by Miss Vivi during 3 meeting last week. Oh, yang direkam itu ya Kak? Yes, that's right. Kamu hadir kan selama 3 meeting itu? Iya Kak, saya ikut. I'm very like and feel happy when Miss Pipi teaching English in my class. Wow, great. Kak, do I have to use full English during this interview? Okay, so you may use the language you feel comfortable with during this interview. You can use full English, mixed English and Indonesian, or full Indonesian. Alhamdulillah, saya kira harus full English, makanya saya nervous karena takut salah ngomong. Just enjoy it. By the way, can we start the interview, Aisyah? Sure Kak. Based on your participation in 3 Miss Vivi English Learning class meeting last week, so what material topic have you studied? How to make descriptive paragraph Kak? How do you feel after attending in 3 Miss Vivi English Learning class meeting last week? As always Kak, I always feel happy kalau jam pelajaran Miss Pipi. Apalagi minggu lalu itu materinya bahasa Inggrisnya seru dan asik. Oh iya, seru dan asik gimana tuh? Ya, kegiatan pembelajarannya itu Kak, Miss Pipi explain materinya dengan penjelasan yang mudah dimengerti. Beliau explainnya tuh pakai praktek nah Kak, jadi saya nggak bingung sama apa yang dijelasin. Terus juga setiap beliau jelasin explain materinya, kita kayak dikasih tugas gitu untuk praktek, jadi mudah paham sama materinya Kak. Oh, I see. So do you still remember at the meeting last week there was an activity that divided the topic of a paragraph or part of a paragraph into several small parts and then directed you to create keyword related to the topic of the paragraph. Oh itu, saya ingat Kak. Itu kami nentuin judul paragraf sama-sama kan Kak. Terus kami diarahin sama Miss Pipi untuk memecahkan judul jadi bagian-bagian kecil dengan nyari keyword judulnya Kak. Jadi kayak misalnya judulnya My Best Friend. Nah, dari judul itu disuruh memecahin judulnya jadi beberapa bagian kecil yang mencakup keyword kayak best friend pertama, best friend kedua, dan best friend ketiga. Terus kita juga disuruh untuk nentuin kalimat introduction, development, itu kalau nggak salah ya namanya, sama yang terakhir kesimpulan. Wah, ternyata kamu masih ingat banget ya. Iya dong Kak. So Aisyah, what do you think about these activities? What do you mean? Saya kurang paham Kak. I mean kayak menurutmu gimana sih kegiatan-kegiatan yang kamu sebutkan tadi itu? Asik kah, sulit, mudah, membosankan atau gimana? Oh, aktivitas itu easy banget sih Kak. Apa alasannya? Kenapa kamu mengatakan bahwa activities itu easy? Ya mungkin karena kegiatannya nggak sulit sih Kak. Kita cuma disuruh membagi judul paragrafnya jadi beberapa bagian. Terus nyari kata kunci yang sesuai sama judulnya. Tapi activities membagi judul paragraf menjadi several part dan menentukan keyword ini membantu kamu nggak dalam membuat paragraf? Of course Kak, it's really helped me to creating paragraph. Karena dengan aktivitas pembagian ini saya jadi tahu bagian-bagian apa aja yang mau saya bahas dan jabarin di paragraf saya. Jadi enggak confused dan enggak acak-acak gitu isinya. Oh, then what about the activities of searching and determining pattern for each keyword that was previously divided? Aduh, I forget. Yang mana ya Kak? Itu di kegiatan minggu lalu dalam membuat paragraf deskriptif itu kan ada nih kegiatan-kegiatan menentukan pola yang menggambarkan keyword setiap paragraf. Kalau di pertemuan pertama itu polanya kan ada name dan profession. Pertemuan kedua polanya ada 3, name, karakter, dan address. Nah untuk pertemuan yang ketiga polanya itu ada name, lesson, dan class. Pola-polanya itu ini loh kalian tentukan bersama Miss Pipi di tabel yang dibuat di papan tulis. Gimana? Oh, I got it.
Ya, saya ingat Kak. In my opinion, this activity is more fun than dividing paragraph topic. What is your reason for saying that this activity is more fun than the previous activity? Gimana ya Kak, fun and challenging aja gitu. Kayak kita disuruh bebas berpikir sama Miss Pipi untuk nentuin apa aja yang mau kita bahas dalam paragraf kita. Tapi kita nggak boleh keluar dari kata kuncinya. But do you think the activity of searching and determining pattern for each keyword is difficult? I don't think it's difficult Kak. Karena nggak ada ketentuan tertentu, cuma nyesuaiin sama keyword aja. So it's easy for me, not something difficult. Oh, I see, Aisha. At last week meeting, there was also the activity of remove and replacing repetitive word or sentence that are unnecessary or unrelated to the topic of the paragraph before the sentence are combined into paragraph. So what do you think, Aisha? I think this activity is really easy Kak, because repetitive word is easy to detect in those sentence. Well, there are also activities such as applying, composing, and organizing descriptive paragraph by inserting topic point based on a paragraph structure that have been arranged with keyword and pattern sequentially. There are three sequences, namely, first one inserting the main sentence, second one inserting supporting sentence, and last one inserting the conclusion sentence. What do you think about these activities? I don't understand Kak. Can you explain me in Indonesia language? Sure. Jadi minggu lalu itu setelah menentukan keyword topik paragraf, mencari pola-pola untuk masing-masing keyword, kemudian menuangkan keyword serta pola ke dalam kalimat dan meremove bagian-bagian yang tidak berkaitan. Kalian langsung menyusun paragraf deskriptif kan? Iya bener Kak, disusun one by one gitu. Nah, itu kan ada 3 bagian kan yang dimasukin, ada main sentence, supporting sentence, conclusion. Nah, supaya jadi paragraf deskriptif yang lengkap, ya nggak? Oh iya bener Kak, ada itu. Nah, what do you think about these activities? Kalau menurut saya ini mudah sih Kak. Bahkan saya senang di bagian ini because I don't get confused about arranging the paragraph. Udah ada urutan dan pola pembahasannya. How is your opinion regarding the process of creating descriptive paragraph using the teaching method implemented by Miss Pipi? In my opinion, it is very effective and it becomes something new for me. Why do you say that it is an effective and something new for you? Ya karena gimana ya Kak, it seems like mempermudah dalam menyusun paragrafnya aja gitu. Terus juga enggak banyak wasting time untuk mikirin apa yang mau ditulis pokoknya. Jadi lebih mudah aja deh Kak. Sama ini, juga when making paragraph for individual attachment. I feel like I can make paragraph faster than before. Jadi emang kamu baru tahu ya cara yang diajarin sama Miss Pipi itu? Iya bener Kak, saya baru tahu kalau ada cara dan trik membuat paragraf deskriptif seperti ini. Mungkin kalau tahu dari dulu saya udah pakai untuk membuat tugas mingguan asrama. Okay. So I think enough for the interview. Thank you Aisyah for all your answer. You're welcome Kak.